എവരിവൺ. നമ്മൾ ടാക്സ് പാനലിലെ നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ഏരിയാസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ന്യൂ എലിജിബിൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സെഷൻ IAC. ഇത് പ്രകാരം പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഇന്നോവേഷൻ ആയ ഐഡിയാസ് ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ ഡിഡക്ഷൻ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടത് എനി എലിജിബിൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ആയിരിക്കണം. കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിജിബിൾ ബിസിനസ് ആയിരിക്കുക. ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് 1/2016 to 31/3/2022. ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവർ 100 crore കൂടാൻ പാടില്ല. ഡിഡക്ഷൻ ഈസ് അലോവഡ് 100% ഓഫ് a profit for any 3 consecutive year out of 10 financial year for the date of incorporation. Next point, profit and gains from certain industry undertaking other than infrastructure development. Section 80 IB. 80 IBയിൽ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് any undertaking which began commercial production of mineral oil in any part of India or after 1/4/1997 but before 31/3/2017. Second point, any undertaking which begins refining mineral oil on or after 1/10/1998 but before 1/4/2012. An undertaking which begins commercial production of natural gas or after 1/4/2009 but up to 31/3/2017. Deduction is allowed 100% of profit and gains of initial 7 assessment year. Then second, next point, deduction in respect of profit and gains from housing project, section 80 IBA. ഹൗസിംഗ് പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 100% ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് derived from business housing project which are approved by competent authority after 1/6/2060 but before 1/4/2021 is allowed as deduction if fulfill certain condition and mentioned therein. Then next point, special provision in respect of certain undertaking or enterprises in certain category state. Section 80 IC. 80 IC പ്രകാരം certain category state deduction ഉണ്ട്. In an undertaking or enterprises which have begins to manufacture or production any article mentioned in 14th schedule or commence any operation or undertaking substantial expansion during 7/1/2003 to 31/3/2012 in the state of Himachal Pradesh, Uttaranchal can avail deduction. Deduction is allowed as 100% of profit and gains for the initial 5 year and 25% or 30% in case of company of profit and gains for the subsequent 5 assessment year. Next, deduction in respect of profit and gains from the business of hotel and convention center in specified areas or hotel or a heritage site. Section ID prakaram. And then next point, special provision in respect of certain undertaking in northwestern state. Section IE പ്രകാരം അതിൽ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. Deduction is allowed to undertaking which manufacture or produce eligible article or thing, undertake substantial expansion to manufacture or produce any eligible article or thing, carry hotel not below
two-star and adventure. Then nursing home with minimum 25 bed. Next, locational training institute of hotel management, catering, food, craft, entrepreneurship development, nursing and paramedical, aviation, function designing, uh, and industrial training. Then information technology related to training center and manufacturing, IT, hardware, and biotechnology in any northeastern state from 1 for 2006, 1 for 2007 to 31st 3 2017. Deduction is allowed 100% of gains from 10 consequence year begins from the initial year. ഈ പറഞ്ഞ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൽ മാത്രം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ 100% ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻ ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ഓഫ് കളക്ടിങ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ബയോഗ്രേഡഡ് വേസ്റ്റ്. Section GGAA, deduction is allowed 100% of profit which business for the initial 5 consequence years assessment year. Then employment of new workmen. Section GGAA, special rate under section 150A, 150AB, 150AC, 150AD, 150B, 150BB, 150BBA, 150BA, and 150D. ഇനി വരുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 54EE, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ unit issued up to 31st 3 2090 of notified fund for financing startup. ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയ എല്ലാ അസസിക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അസസി എല്ലാ അസസിക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. പിന്നെ പറയുന്ന അസസി കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന അസസി മസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എനി ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ. അസസി അക്വയർഡ് ലോങ് ടൈം സ്പെസിഫൈഡ് അസറ്റ്. Time limit of acquisition of new asset 6 month after date of transfer. പിന്നെ റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇതിലുണ്ടാക്കും. എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻ പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ന്യൂ അസറ്റ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വിച്ച് എവർ ലെസ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ. പിന്നെ സെക്ഷൻ 54GB, capital gain from transfer for a resident property invested in manufacturing small or medium enterprises. The exemption from the tax on long-term capital gain from sale of residential property when such gains were invested in small or medium enterprises as defined under the Micro, Small, Medium Enterprises Act 2006 have been expanded to include gain include in eligible startup. After the amendment, when the individual or a HUF sell residential property and invested in gain to subscribe to more than 50% of shares of a company as mentioned above. Such a company uses the amount invested to purchase asset which has now have been expanded to include computers or computer software. When then such gains are exempted. This benefit is lost if the company transfer the asset within 5 years or its purchase. Deduction regarding capital expenditure section 35AD.
35 AD-യിൽ 35 AD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. അതിൽ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് the section shall be applied in the case of following businesses. സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ഉണ്ടാകുന്ന കേസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ 100% ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് അലൗവ്ഡ് ആണ്. പിന്നെ 8 ഇയേഴ്സിന് നമുക്ക് അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇൽട്രേഷൻ 10. Following are the particular XYZ associated compute the income chargeable to tax assessment year 2021-22. Loss from the specified business 150,000. Profit from specified business 20,000. Profit from normal business 40,000. Total profit earned 10,000. Compute income chargeable to tax assessment year 2021-22. ഇതിൽ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് നോർമൽ ബിസിനസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 40,000. പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ലോസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് ആണ്. അതിൽ 50,000. പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് 20,000. സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുള്ളൂ. സ്പെസിഫൈഡ് ബിസിനസ് അതിൽ തന്നെ സ്പെസിഫൈഡ് ലോസസ് സ്പെസിഫൈഡ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ 50,000 മൈനസ് 30,000 ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് 40,000 ആയിരിക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് അസസി engaged in certain business. Tax planning for tea, coffee, rubber industries. ഇതൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പാർഷ്യലി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഉണ്ട്, സബ്സിഡി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഉണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകത്തിൽ വരുന്നത് റൂൾ 7-ഉം റൂൾ 8-ഉം. Profit of business other than tea, rule 7. Under these rules, market price of the agriculture produce raised by the assessee or received as a and kinds of utilized as raw material will be deducted out of total profit of such assessee. This rule is applicable in the case of cotton, tobacco, sugarcane. Then illustration. ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷുഗർ ഫാക്ടറി processed 2,000 container of sugarcane during the previous year, out of which 5,000 container of cane has produced in on farm at the cost of rupees 1,14,000. Sugarcane produced in the farm is not sufficient to meet the regarding requirement of sugar mill, and hence they also brought 15,000 container of cane at rupees 45 directly from the market. During the relevant previous year, company made a total profit of 1,75,000. For the above information, you are required to determine the agriculture and non-agriculture income. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവും നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്ര ഇതാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15,000 container at 45 rupees. അപ്പോൾ 15,000 into 45 6
6,75,000 കിട്ടി. അതിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 5,000. 5,000 ഇൻറ്റു 45, അപ്പോൾ 2,25,000 തന്നു. അതിൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1,14,000 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി കിട്ടിയാൽ അതൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ അതായത് 6,75,000, 2,25,000, 1,15,000, 14,000 ഇത് കൂടി ഫസ്റ്റ് രണ്ട് എമൗണ്ട് പ്ലസ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് 1,14,000 മൈനസ് ചെയ്താൽ 1,12,000 കിട്ടും. 11,000 കിട്ടും. 1,11,000 കിട്ടും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 1,75,000. അതിൽ നിന്നും ഈ 1,11,000 മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം കിട്ടും 64,000. ദെൻ റൂൾ 8 അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ടീ മാനുഫാക്ചർ profit from tea manufacturing. Rule 8. If a person is engaged in manufacturing tea from the level grow up to grow by him, 60% income from such business shall be treated as agriculture income. Remaining 40% will be treated as business profit. അതായത് റൂൾ 8 പ്രകാരം ടീ ഒക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസാണ് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ 60% അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവും 40% നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവും ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇൽസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം. A tea company made a profit rupees 5 lakh during the previous year. The company grew tea plant on his garden, process and the tea leaves in on factory, determine the agriculture and non-agriculture income. ഇത് സെഷൻ റൂൾ റൂൾ 8മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിൽ 60% അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവും 40% നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൽ 5 ലാക്കിൻ്റെ 60% അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമായിട്ടും 5 ലാക്കിൻ്റെ 40% നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ അതിൽ വരുന്ന വേറെ കേസാണ് ഇൻകം ഫ്രം മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് സിനാക്സ്. അതിൽ 65% അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവും ബാക്കി വരുന്നത് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവും ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ഫ്രം കോഫി മാനുഫാക്ചറിങ്. അതിൽ 75% സെയിൽ ഓഫ് കോഫി നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവും ബാക്കി വരുന്നത് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവും ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പാർഷ്യൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം. Such income can computed has its own income from business, while computing income from growing tea, coffee, rubber allowance is made respect of cost of planting in replacement of business that he did or he become permanently useless if the assessee received any subsidy from or through tea board, coffee board or rubber board. No deduction shall be allowed. Example of agriculture income from grid tobacco leaves in which green tobacco leaves are and using some process. Grazing fee realized from piece of land which was used to grazing animal or used for agriculture purpose. Cattle are rarely exclusively for agriculture purpose and
passed on the firm. Any income received on the sale or milk and the butter uh, should be agriculture income. ഇൻകം ഫ്രം നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ദെൻ സബ്സിഡി ഫ്രം ടി ബോർഡ് സെക്ഷൻ 10 subsection 30. This exemption is available to assessee carry on the business of growing and manufacturing tea in India, subsidy receiving by such assessee from or through the tea board under such scheme or replantation or replacement of tea in extension or consolidation of area used for tea cultivation, uh, as per the central government may notified in official gazette is exempted. For getting this exemption is assessee is required to furnish to assessing officer along with the return of income a certificate from the tea board showing amount of subsidy received by him during the previous year. The assessee officer may allow the assessee such income such time as he think desirable, and the assessee is required to submit the said certificate with his allowed time. Uh, this time to subsidy uh, will not be set up against expenditure on replantation for the purpose for the deduction of such a expenditure in computing the income received and subsidy from the from or through sorry, amount received as subsidy from or through concerned board section 1031. Any amount received in subsidy from the through the concerned board for or replantation or replacement of rubber copy cardamom plant and plant from growing of such other commodity or any other scheme also notified shall be fully exempted. Thank you.